Mi nombre es Teresa Vázquez. Tengo alrededor de 8 años trabajando en los edificios del centro de Houston, limpiándolos y desinfectándolos. Estoy aquí para hablarles de nuestra campaña. El 31 de este mes nos vence el contrato de la Unión, que representa alrededor de 3,000 trabajadores de limpieza. Entonces nuestra prioridad es ganar $15 la hora. Ahorita estamos ganando $10.75 la hora. No nos alcanza. Cuando trabajamos en la pandemia, manteniendo los edificios desinfectados para que los clientes regresaran con seguridad a sus áreas de trabajo. Se nos dijo héroes, pero no se nos trató como tal. Al contrario, nos reducieron las horas a 4 horas. Trabajamos sin seguro médico. Mucha gente, mis compañeros, fallecieron y ahí nos mantuvimos de pie, trabajando. Ahorita seguimos casi igual en muchos edificios. Yo soy madre de 2 niños menores de edad. Tengo que tener 2, 3 trabajos, inclusive trabajar los fines de semana porque no nos alcanza. Y así hay muchos compañeros trabajando, teniendo 2, 3 trabajos. Hay compañeros de 60 años que han tenido muchos años trabajando y limpiando oficinas y también trabajan ahorita día y noche por el recorte de horas. Entonces nuestra prioridad es ganar $15 la hora porque se me hace que con eso podemos vivir más dignamente, tener solo un trabajo. Y si no es así, si no llegamos a un buen acuerdo a finales de este mes, nada más tenemos 4 semanas, si no llegamos a un acuerdo con las compañías, los 3,000 trabajadores estamos listos ya y preparados para hacer una huelga y esperemos llegar a un buen acuerdo, y si no, pues lo vamos a hacer, a unirnos y a hacer una huelga, y esperamos poder contar con su apoyo. Muchas gracias. ¿Su nombre de la organización? Es la Unión, CU Texas. Ok, déjeme traducir, por favor. Claro, thank you. I think I understood, Renee, but just for the others, if you could. Sure. I know we've been practicing, right? My name is Teresa Vázquez. I've been working for about 8 years in the downtown offices of Houston. And just to explain, she's with SEIU, and she is thinking about unionizing with all the janitors in the area. Okay. She's been. She has a campaign that she's working on, and it'll start on the 31st. The union is represented by about 3,000 workers. The number one topic she wants to discuss is raising the minimum wage for the employees up to $15 an hour. During the pandemic, she had to work every single day. And at the end, though she was called a hero, they said that she was that her job duties were then reduced to 4 to 5 hours a day instead of getting to continue to keep working. So she's asking for your support so that she can continue with unionizing, and she feels like she is at the point that she might have to strike because making $10.75 an hour is not sufficient. She's having to have more than 2 or 3 jobs at a time just to make ends meet. She also wants to reiterate that there are workers in her field up to 60 to 70 years of age that are working those same hours for the same pay. To conclude, she's seeking that support for that $15 minimum wage. ¿Faltó algo? No? Okay. Yeah, so they're ready to strike if they don't meet those demands once they become unionized. Right. So it's my understanding they're negotiating with
with the private sector, with a private company. Okay. Están negociando con con las diferentes compañías privadas, ¿verdad? Así es. Faltan Yes. 4 negociaciones más. No se llega a un acuerdo para el 31. Ya estamos todos organizando. So they have 4. Un momento. 4 negociaciones más. So Yes. they have 4 more negotiations, and they're ready to unionize and actually execute on the 31st. If Right, I they're understand. not met. Yeah, I understand. Okay, just a couple of speakers, just one person at that podium at one time. Okay, Councilmember Ramos. Thank you, Mayor. I think you were asking some of the questions I was considering, and I want to thank you, Renee, for, I think, a really good translation just now. Pero, señora Vázquez, ¿estás ahora con el SIV y estamos discutiendo si estás independiente o si estás ahora con la unión y si estás representando lo que tienes en tu camisa ahora, por ejemplo, o si las compañías son independientes y negociando para negociar el valor del trabajo? ¿Puede usar el micrófono? La unión se estaba haciendo una mesa de negociación con las compañías como ABM, Preacher. No se están viendo muy favorables ahorita. Todavía faltan 4 más sentarse a negociar. Y vamos a tener acciones porque no se ve muy a favor de nosotros, ¿verdad? Sí. Y si no se logra a finales del mes, al 31, vamos a tener que salir a huelga. Ok. Ahora están ustedes decidiendo si van a organizar o negociar con la unión, pero, sabes, en esta situación parece que la fuerza viene con el grupo, con Así la es. unión, pero Así es. estamos muy en favor generalmente en este consejo con $15 cada hora. Y ahora dice, ¿puede confirmar cuánto estás 15 pagado dólares la ahora? hora. Y ahora 10 y cuántos? 10.75. Okay, so Ahorita- 10.75 is where they are now. Yo creo So que sí se puede porque ahorita en los aeropuertos también es ABM y ya están pagando 15 dólares la hora, o sea que sí hay el dinero para darle a los empleados. okay. Hay mucha información que tenemos en Claro que sí. la historia de la ciudad con las uniones y la salaria, y por eso hay mucho que podemos aprender juntos. Gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Esperamos contar con su apoyo. Gracias. ¿Alguna otra? So, Mayor, I guess I'm trying to make a suggestion about how this negotiation is going somewhat privately as opposed to being with the union, and how we have a great deal of experience at the Horseshoe talking about this. And I think I'm really speaking to your advocacy and the councils in general for getting higher wages for our janitors and cleaning services. Yes, and for everybody's awareness, I did write a letter, even as it relates to those negotiations with the private sector. So I did write a letter, advocating a push up to 15. So, and I sent that to El Salvador Railroad, which they have utilized in their bargaining process. Councilmember Thomas. Thank you, Mayor. Renee, I'm curious, can you ask the question, Sure. how many have been reduced in terms of their time, and have they gone back up into full-time status, or are they currently at Sí, part-time? la consola quiere saber si han reducido su horario o ya han regresado todos a horario normal. No todos. Not En los edificios no. Not every building is the same. Y lamentablemente no calificamos para el seguro médico y esa es nuestra preocupación. And they also do not qualify for medical insurance, so that's one of their concerns as well. Thank you. Councilmember Jackson. Thank you, and thank you for coming and speaking out about, your issues with, the union and getting paid a livable wage. I did a lot of work with SEIU. In fact, my first work was back in 2006 with the Justice for Janitors, so I'm very familiar with you guys. My question to you is, as far as, you said, like right now, you guys are in the middle of negotiation, and I know the mayor sent a letter
Do you want council members to send a letter as well, or are you fine with just the mayor's letter? Lo que está preguntando es que si usted gustara que los miembros del consular mandaran cartas igual como la que mandó el alcalde en soporte a las negociaciones. Cualquier ayuda es importante para nosotros ahorita en esta situación. Any help is important help at this time. Thank you. Councilmember Plummer? Thank you, and thank you so much for coming in front of us today. This question is regarding their health insurance. Have they, I know a lot of them may not live within the county, but do they know about the gold card just as a temporary fix to give them the health care that they need? Are they familiar with the Harris County program with the gold card? Dice la consular que si están ustedes, si residen adentro del condado de Harris, que si saben que hay un programa al momento para recibir aseguranza médica. What was the name of the program, Councilmember? Sure, it's through the Harris County, it's Harris Health, it's a gold card. Oh, the gold card. The gold card program. Sí, lo sabemos, sí. Yes, they're aware of it. Sí, 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 Okay, sí lo conoce, sí, gracias, sí. Lots of the employees are aware of that program. Claro que la aseguranza que nos ofrecían en las compañías pues era mucho mejor, ¿verdad? But Mejor atención. private insurance has better benefits than the gold card does. She wants to reiterate. Absolutely. But sometimes some healthcare is better than nothing at the moment, right? And so we can work all the details. So if anyone needs an application process, typically is, can be difficult. If anyone needs any assistance, my at-large office is willing to help with the application process. Okay, dice que ella va a ofrecer a su oficina si alguien necesita aplicar para la carta dorada, ustedes pueden aplicar comunicarse con ella y le pueden dar ayuda a cualquier empleado que la necesite. Okay, muchas gracias. Thank you very much. De nada. Thank you. Okay, next speaker. Bueno. Thank you. Gladys House, L.